Jiaohe Ruins is the world's longest-lasting and largest relics of a clay-built city in Turpeng, China's Xinjiang. Covering an area of about 376,000 square meters, it was once a magnificent city along the ancient Silk Road. From 2006 to 2017, 4 rounds of reinforcement and maintenance work have been carried out successively in the Jiaohe ruins with a total investment of over 100 million yuan. Lu Jicai joined the protection work from the very beginning. 我应该是05年这个大学毕业的，就一直在交河古城。交河古城的保护，我觉得最难的应该分2块吧，一个是这个风大。吐鲁番这个是世界上的这个风库，第二个就是交河古城的这个崖体，它的这个崖体特别，我们主要采取的有这个卯杆卯固、裂隙灌浆，然后这个在它的凹陷区做了一些土坯砌补的这个工作。对于整个崖体这个崖面，我们还整个做了一个防风化处理的这个加固。After rounds of protection work, the damaged Buddhist temple in Jiaohe ruins was well repaired, and the dilapidated offices were able to open to the public. 这个是咱们那个公安署区，前期这个里面是满满的搭的都是架子，这一块根本就是没有这个可能参观。现在通过我们的这个保护以后，就是这一块也很好的可以这个对后期的展示利用，这一块也是做了这个。做下了一个基础性的一个工作吧，比如说这个古城里面的一个房屋，它可能还有一个房屋的形制，